On October the 17th, leading ships of the American invasion armada were spotted by Japanese coast watchers approaching Leyte Gulf. Soon after, the Americans were reported to have landed on an outlying island. The Japanese Second Fleet had already been alerted, and now it was ordered to sail for Brunei to refuel en route for the Philippines. The following day, the Japanese Imperial High Command activated Shou-1 for all defending forces, sea, air, and land. By now, the first American shells were falling on the beaches at Leyte. The barrage of heavy gunfire by 7th Fleet's Shore Bombardment Group continued throughout October the 19th, and on the morning of the 20th, the shelling reached a climax. On two beaches, 13 miles apart, hundreds of landing craft surged towards the shore. Japanese opposition to the landings on Leyte was relatively light. For the moment, the strategy was to fight only delaying actions. By the afternoon, the Americans had secured the beachheads, and General MacArthur, alongside President Osmeña of the Philippines, was wading ashore, fulfilling his promise that one day he would return. What neither MacArthur nor any of his commanders knew was that the Japanese planned to smash their invasion fleet at its anchorage in Leyte Gulf in 5 days' time. After raiding Formosa, Task Force 38's carriers steamed towards Leyte to support the landings. The carriers of the Japanese Third Fleet now sortied from Japan in pursuit. In the Japanese plan, Third Fleet would attack with what remained of its air groups. But its real role was to act as a decoy, luring the big American carriers away from Leyte Gulf. On October the 22nd, the Japanese Second Fleet sorted from Brunei in 2 divisions. Force A had 5 battleships including Yamato and Musashi, 10 heavy and 2 light cruisers, and 15 destroyers. Force C was made up of 2 battleships, a heavy cruiser, and 4 destroyers. 5th Fleet was already on the way from Japan, with 3 cruisers and 7 destroyers. Force A would sail north of Palawan, through the Sibuyan Sea, and on through the San Bernardino Strait, heading for Leyte Gulf from the northeast. Force C would sail north of Mindanao, through the Surigao Strait, followed by the cruisers of 5th Fleet, and approach Leyte Gulf from the south. Meanwhile, 1st and 2nd Air Fleets and 4th Air Army would join in an all-out air attack against the Americans at Leyte on October the 24th. On the 25th, called by the Japanese X-Day, the naval forces would attack simultaneously from north and south, and between them, crush the American invaders.
戦とかね、意外とやっちゃうわけよ。まあ基本潜水艦だからね。もちろん飛行機は嫌いなんだけど、だから落とすっていう。大丈夫。アンベラーレは意外と好き。ほい？春菜、感激です。戦艦ローマ、出撃するわ。姉さん大丈夫、心配しないで。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。全訪問。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。全訪問開け。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ嬉しくはあるわね。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。全訪問。三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？目に物を見せてあげるわ。春菜、全力で参ります。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？さあ、目に物を見せてあげるわ。見せてもらおうか。沈みなさい。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ嬉しくはあるわね。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。全訪問。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。全訪問。私の指示に従ってください。従ってください。三連装手法はおもちゃじゃない。敵は右舷だ。しっかり狙え。目に物を見せてあげるわ。第二次攻撃隊編成できる？じゃあ随時発進してください。やられた。これじゃ2時だよね。敵艦隊発見だ。皆さん、私の指示に従ってください。三連装手法はおもちゃじゃない。従ってください。次は直撃させる。目に物を見せてあげるわ。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ
嬉しくはあるわね。仙台参上。野戦なら任せておいて。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。全力で潰すわよ。全訪問。敵艦隊を見つけたわ。砲戦用意。そこだ。撃て。全力で潰すわよ。全訪問。嘘でしょ。開け。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ、嬉しくはあるわね。まあまあってとこね。バカ、役立たずども、また沈んでしまえ。全力で潰すわよ。全訪問。開け。よりどりみどりっぽい。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。三連装手法はおもちゃじゃないわ。マジですか。見ててもらおうか。もう見せてあげるわ。見てるよね。皆さん、敵艦隊三連装手法はおもちゃじゃない。攻撃戦用意。行くぞ。マジもう見せてあげる。見ててもらおうか。諦めてよ。両手に。しっかり狙え。螺旋も慣れてきたわ。いい？このローマについてきなさい。全三連装手法おもちゃじゃない。いい？目に物を見せてあげるわ。おめでとうございます。作戦成功です。あ、そう、私。また私よ。いいけれど別に。嬉しくはあるわね。
攻略が可能です。戻りましたよー。はにゃはにゃ。グラーツェ。また行くわ。任せて。補給か。ありがたいな。補給は大切じゃん。ありがとう。助かる。これでバッチリ戦え補給助かります。何よ、補給なの？まあ必要だけど。ありがとうございます。春菜、戦います。お腹いっぱいっぽい。このままだと出来のいい的ね。ごめんなさい。ちょっと体を直します。タイミングおかしいったら。私は少し休むが、足柄は大丈夫か？やっぱ動くとお腹減るよね。第一海上護衛隊サード抜秒さ行くぜ。第一海上護衛隊サード抜秒さ行くぜ。なんだい、出番かい？なんだい、出番かい？サード様は元気だぜ。なんだい、出番かい？まずなんだよ。くすぐってえな。しれえ。なんだよ、このサド様と遊びたいんか？いいぜ。